Santa Elena, wherein ang iyang gisulat din is ang iyang highlight kita ni despite of our agreement na to a lower price of 700 pesos per square meter versus original asking price na 2,500 per square meter, and your repeated assurances of payment and subsequent request for extension, we have not received any payment of the agreed purchase price up to this time, up to January 28. So, nag-ingon siya very attorney na kanini ang in view of... Address pala siya, sir. Address pala siya ni former Mayor Lawrence Cruz. Yes. Address pa niya siya. So, ayang giingon in mandate isip ko sa liquidator to protect the interest of the unsecured creditors of the National Steel amid your continued and failure to perform sa obligation pursuant to the proposed accusation na pugos sila ayang giingon dire we are constrained to cancel our agreement for the sale of the subject property to the city of Iligan. So ilan ang gi-withdraw ilang consent ibilitya as of January pa 2000. Yes, January 28, 2013. So wala gid mo masayod, lagi masayod ang katawhan hiling na mga detalye. Ayun, informed ako na ako sa IOM na online na international community wala pa na informed. But if you still remember, we are pushing this na i-ensure na good na to, i-assure na good na itong ownership sa property. Napagibutang din ito ni isumpay niya, we are however willing, so muoyon na lang sila, we are however willing to consider na ipadayon ang pag-occupy sa maungot property as being in the nature of a lease. So, paabangan na nila. Kung ipasabot, wala na sila yung consideration for sale. Lease na lang ang ilang i-considera as of January 28, 2013. Sa ang iyang giingon karon din sa katapusan na bayan sa hila, at nag-ingon, we are charging you a monthly rental of 2 pesos and 50 centavos per square meter plus 12% value added tax. Okay, muna siya. So, pero yun sa natin, pila ang affected area niya ng yuta sa inyo, pila ba ang dito hektarya pa, pila ka square meter pa? 10.9 hectares, more or less. So, that will be 2 centavos times 15,000 kapin. 2 pesos and 2 pesos and 50 centavos times 15,000, no? So, plus 12% value added plus 5% increase per annum. Starting, kanisa mag-recon? 2012. Pero ang sulat na 2013 ha? 2013, ilan na kang gi-remind. Actually, di na napot sila billing statement ani nga sulat, attach ani nga sulat. Sa record ana sir nga sulat as of January, naabay tubag ang buhatan sa mayon sa kanhiay nga administrasyon. Yes, after that, na-receive nila on January 28, na-receive din sa record sa office sa City Mayors before, February 1, 2013 at 12:45 p.m. No? Okay. After that, ilang gi-replyan si Atty. Danny Concepcion, dated February 7, 2013, na-receive sa office ni Atty. Danilo Concepcion, February 25. Ang sulat, maukini. Dear Atty. Concepcion, this is in response to letter dated 28 of January 2013, which was received on the 1st of February. Okay. Ang iyang we have undertaken very serious efforts to secure the necessary funds to pay the agreed purchase price of the property. So, kabalog-unsa gud ni ka-serious ang ilang paningkamot nga mabayaran. No? So, ang gingon diri, we made an appeal to Secretary, again, Florencio D. Abad, ilang giingon, Florencio D. Abad, to secure the funding para sa pag-purchase of property. Ug ang ingon siya na si Secretary Abad kuno firmly committed that the funds for the provincial government will be made available. But the question is, this commitment is just a verbal and oral commitment. Wala rin siya sulat. Bali, they are depending upon the national government para mahatag sa budget? Yes. Ngayon, ilan na pong di-attach diri ang resolution number 12-999 sa Sangguniang Panglungsod na di-request na po nila si Binko Siluman i-allow na kwaon ang worth 112 million. And 12 million para ibayad sa yuta dito sa 242 million which katong consulter. Which was constantly and consistently denied by DSWD. When submit nila resolution, gatat sa ila, muna lang reply letter. Finally, sa part ani nag-ingon. At this moment, Congressman Vicente S. Belmonte is making arrangement with the Malacanang to enable us to have an audience with President Pinoy
nga para gid daw in tagaan og instruction ni Pinoy si Dinky Siliman i-approve ang ilang request pinaagi sa ilang resolution, to which dili kabalo dito nga dili pwede because that was intended for kanang core shelter, and also that fund nga gihatag sa DSWD was donation from international community. Dili siya dahil nagikan sa National Calamity Fund. It was not taken from the National Calamity Fund. Donation gihapon sa gawas. Yes, donation gihapon siya sa gawa. And it was related because of Sindong, of course. Yes, it was related because of Sindong. Oh. So, finally, last year, we seek your indulgence to allow us more time to secure necessary funds to pay the purchase price as agreed upon. Very truly yours, Mayor Lawrence Leeds Cruz. So, ganun siya ang ilang sulat. So, dito na nag-end. This is in February. So, napay March, April, wala did we believe this issue unattended and resolved. Hangtod nga naman ang termino. Yes. Ang issue na ko din nila attorney is, first, this administration wanted to secure kung doon na daw napanghawakan na papel authorizing us to enter the property. I was informed kanina, murag base sa mga report, nila permit to enter daw. Naaga niya sa record? There was no available record. No records available. Kadua, when the national government through which about guaranteed to pay, is there any document? Assurance? Wala. So, how could the recent administration do the necessary follow-up? Di pa niyo pwede mo jumpstart lang dito? So, mauna ang katapusan trail sa mga communication, mauna yan ang tubag nila. Mauna siya ang last na trail. Ang first naman na question, attorney, I think all others in the survivor share this question. December 30, 2011, Lawrence Cruz signed a memorandum of agreement to Department of Social Welfare and Development represented by Director Araceli Solamilio na i-download, i-receive sa city government ang 242 million on the condition sa memorandum of agreement that the city government will provide land for the construction of core shelter. That instrument is already a contractual and obligatory instrument na kinahanglan i-perform, i-deliver sa city government of Iligan. Now, upon downloading of the funds, i-download ang funding, kaning kumita nga mo counterpart o yuta, pwede ka rin, hindi na mapudmi mo na siya na basis, ngayon na pag-request mo, katulad i-download nila ng kwarta, hindi na pag-ipalit o yuta, kaya inos lang lutuon sa imong kaugalingon na magkita. Okay. So, murag, kanang bitanga, kana nga bangayo, imposible gayon nga makapag. That is very impossible. That is talaga ang, una-una, we already agreed. You signed the agreement. We signed the agreement. You committed. Out of your commitment, ang ako ito din kwarta nga kung hindi ka nanghatag silang kwarta, kaya nag-commitment na mga itag-yuta. Ang kwarta daw nga gihatag nila, mura po din ipalit og yuta. Sa mga career official nga nabilin niya, anyway, sa mga politiko, kamaling gumanjud na, no? Nabay nabilin nga career official nga nakatutok anang mga problema. Like, for example, si Mr. Roy Roque, sir, naibalo ba nihining na ang mga kainan? Mr. Roy Roque was fully aware of it, but, you know, sa implementation sa Sindong ng good, they were still overtaken by politicians as the lead individuals. Always at the shadow lang ang mga career officials. Wala sila say, wala sila authority, despite the fact that they are mandated by law based on their positions. Yeah. Sir, kagit lang kayo, sir, ha? Maminaw sa paggamay sa ating mga sponsors after this. In about a minute, sir, mabalik ninyo, sir, para ipadayon ng mga problema. At mangita itong posibleng ng mga solusyon base natin pong mapaminaw ang mga pikas bahay, labi na sila City Mayor Lawrence Cruz, ang pikas at ang gulian bahay ninyo tanan para mabasin ma-resolve natin, matabangka natin yung problema, ha? Thank you, sir. Kasambay ka rin. Ang tingin sa Iligan ay pasalamat sa Shara Marketing Corporation, GL Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Reds Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag o pagpagwapo dinhilang sa Joseph's and John's Barber Shop, kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero at ni Attorney Zelda Lim, ang presidente sa Integrated Barber Philippines sa Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panghinanglanon sa professional audio and lighting equipment sa inyong parties o concerts. Duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Di pa nag-iya gudumala ni Mr. Cesar Padilla.
Mayor Kiko, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Salamat kayo sa Crisca Garments, pinaagi ni Engineer Cindy Fernandez Campilan na kinilahulugan sa New Frontier Subdivision alang sa inyong mga pangilanggan sa mga sportswear, school uniforms, office uniforms at ibang pangpalapot diha lang sa Crisca Garments. O pasalamatan usab nato ang GLC Construction and Manpower Services. Maayong butag kaninyong kanambalik ta sa atong Chief of Staff sa buhatan sa Mayor Kalambigit lagi ninyong problema on nga murag ang posisyon karon sa National Steel Corporation is for the city to pay rentals nilining bayanihan billings nga kung anong taon karon sa libo-kalibo nato nga mga sending victims. Balik ta sir, sir. Yes, maimuntag sir. So balik karon sir. Unsa may tanan sir, tanan kung abangon lagi single sir, pila ni sa puntada so far sa bilang statement sir, pila. Ako ang latest na lang nga billing statement, January to December 2012, which is 5,375,966.40. From January to December 2013, that's 5,644,764.72. And January to December 2014, ilan ang gi-accrue? That's 5,927,002 pesos and 96 centavos with the cumulative amount of 16,947,734.08. Okay, so and we are given until November 30, 2014 to settle the above-mentioned account. Sir, pwede bang mabasa bisad ang unod naman lang anang kanang latest letter na dawat na to as our last day? Pwede basahon. Sige sir, for the benefit of our listeners. 27, 2014, Honorable Mayor Salvo Johansson, City Mayor, City of Iligan, raised 15.9 hectare in estate property in Santa Elena, Iligan City. Their Mayor Hensha, further to our letter dated October 2, 2013, copy of which is enclosed for your reference, we request the immediate settlement of the accumulated rentals on the captioned property in the aggregate amount of 16,947,734.08 as follows, katong January to December 2012, 2013, 2014. We trust you will give this matter your urgent attention and settle your account on or before November 30, 2014. Otherwise, we shall be constrained to take steps to regain possession of the property in order to protect the interests of the unsecured creditors of the National Steel Corporation. Thank you. Very truly yours, Danilo L. Concepcion, Liquidator. Okay. Sir, from that time, walang dawat ni mo, hindi naman medyo konferensya o pag-nagkisgot ni mo We have discussed already. First, when we are asking for a rent or a lease, a rent. We do not have any agreement. What is the basis of the rental or we do not have any agreement entered into. So we're asking if they have that document. So as we all know, we cannot simply allocate or disburse this fund without any proper documentation. Yes. Another thing is that when we are going to look into, is there any consent or any negotiation starting from them with the previous leadership, with the city government, how our existence, our position into that certain property came into being? We wanted to know. So, ang ilang rason man lang is, well, gubit na tanan, gusto nga pahiluna, there is a need, there's an urgency, but again, after we subsided, we should have secured documents. To become basis of ours. So for example, if it's going to be the city government of Iligan that will be paying, at least there should be an intent or a request addressed to the Danilo Concepcion that if in case the national government will not stand by its commitment or cannot secure fund with a specific time frame or duration, would you allow us to have it offsetted to your tax delinquency area? So initago kayo mo omang kunin ilang bote pasador. But there was no document kaya pwede ang tayo nato makompel si Dani nga wala man dyan kwarta ang kanang government. Nga, nagsabot naman pa dan, ang option na to is the shoot in pag. Didak na lang na to na dito sa inyong taxation. But again, wala, there was no. Hindi naman to dapat pwede i-offset, na to pwede ipakang kung wala consent sila. Unsa may labing ulahin nga mga instructions o direksyon ni Mayor Celso Roencia kalambigit ng mga problema? It has to be
ang last niya na instruction sa Procurator Attorney is trace all the documents. Trace all the documents. But again, ang sunod naman is, tumago na mo si Kuan, tumago na mo si kaning ni ang Danilo Concepcion nga, there are restrictions on our part to pay this amount. Wala man una na wala tayong kontrata. Ikaw daw wala ko authority, wala siya authority to enter into contract. Ikatuloy wala yung allocation intended for this. Ikaduha, we will be furnishing this copy to Secretary Uchabad, to Dinky Suliman, in order to remind them of the so-called or alleged na verbal commitment to the city government of Iligan, of which I understand that the request of former Mayor Cruz and the resolution of the Sanggunian was forwarded to the Office of the Civil Defense for appropriate action. So therefore, wala dili give the aid to ingon ana. Their commitment does not hold water because again, there was no written commitment or any formal document na pwede na ito gamit mo paningil na sa ilang saad. By the way, sir, kining sumala sa mga balita, no? Confirmed by Attorney Voltaire Rivera, di na mga paningkamot karon to insist on the levy of the properties of the National Steel Corporation sa nalay proseso. Unsa may relasyon ni sir, wala ba makita kini nga usa sa mga alternatibo para ma-resolve kini, like to insist on that levy para ma-offset naman lang o di na makalihot pa kining ilang gitulo nga legal action? Pero kami, inunahin na siya mahitabo. That transaction na mag-tax levy, that will go on its own. That is a separate process. And this, kaning ilang pag-assert ka rin sa ilang rights, sa ilang property, that is also a separate process. So, dili na po pwede nga, i-withhold lang sa inyong pag-take over position. Kaya, technically, ikaw, by operations of law, without the consummation of the levy proceedings, technically, National Steel Corporation still owns the property. Yeah. Pero ganoon, doon na ba'y mga kumusta man, kung di na may balita ang botan sa mayor, kay meron natin mga problema about the funds for the publication para at least naman lang kini nga parallel move. Basta napakatabang pa. Goes through the process. Galihot good siya. Ang levy, yes, we are now in the process of publishing. Publish na natong auction. We notify already the kaning ni ang liquidator that we will be publishing for auction and all other things. Wala ba'y plano nga munaog si Mayor ngadto sa Bayanihan Village kay kining balita I know this will alarm and this will set further problems sa mga atong mga kuan diha basta ang survivors nga nagsugod na unta og recover para ma-resolve po kung sa po'y matabang kung sa angay ilang imuon aning mga kauntan. Actually, Attorney, that is the very reason why we are publishing this. We are having it on air. We inform the people so that it is part of our transparency. We are not that this problem has been accumulated through time and it has been ignored. Yes. This has been ignored and we do not want that the last touch may aning problema, the blame will be on us. Kasi ang ato nakita like for example, itik lang no, nakita pa nato kining causal pagpugo nga murag mag-Disyembre na po, murag wala niya po nakita nga wala gyud mag-isip pagka-implement kay tungod kay murag babag-babagan kining lot acquisition and then kini po Red Cross bitaw nga mga nahibawan na lang po nato Mr. Agasola nga kini mga Red Cross houses labi na sa ilapdan ug mga kalambigit nga mga duhi nga lugar wala man pud ay klarong tenure ni ana ang namuyo kay kuan man kining di man ilang mga yuta ba nga gidiyaan lang yapon so daghan daw mga suliran nga murag after kining mga nakabalay na gatuotag murag wa na nilang suliran kuligan na naa gyapon ang dagkong suliran sa una sa tao ga overlap and nahimong komplikado ang ato ang problema sa relocation and rehabilitation and recovery of descendant survivors. Sa normal trends magud sa rehabilitation in most countries of the world, normal ka na siya. Nagagikit nga kung unta atong pagpangandam before, we should have been more prepared now kay settled naman ni sila. Developmental naman ang atong problema nga kung maunta to dapat that the city government of Iligan should have prepared itself sa dako malina gi-propose gid ni siya to acquire a property nga kung di na manggali ng mga eviction kami sila kay dili nila masustain ang ilang mga rentals or any internal agreements, we have the asserted capacity to have them settled on the government-owned property. Mao na siya ang atong buffer unta.
that is why nga i-push gid ko nato that we will acquire a property. And so, what is the status of that lot acquisition process? Dili gid nato siya na whole, which is a portion of it tungod kay naa may retraction of authority. Mao na siya ang problema na to. There are a portion of it ato na acquire, but not the entire property as allocated dapat. Naalagay ka rin, sir, kay usually labi na kay natas kainta nga na naupod sa mga tao, natas sa media. Kinunod ang ginagawa. Kinsa maging makatutok? Like for example, mga problema nga ini sir, wala ba specific nga tao nga gi-assign ng ginumero? Kaya ikaw, you are also so engrossed with administrative activities na makaatunan yung mga problema sa mga sending victims. Ang atong gibuhat amin ni attorney is we already brainstormed this to the kaning ni ang ato ang frontline service provider. So we already have it done kaning ang turned over sa kanan nga mga issues sa housing to the Housing and Resettlement Office. Kay para okay. Di na may normalcy ang atong operation. Still, di na pag-apoy ni Mr. Roque. Yes, Mr. Roque. So, the only problem was that, again, ma-constrain siya sa proseso. Lagi, ang problema, I was talking with Mr. Roque for about 4 days. Na yung problema, nagpanghadlok man siya sa nung pag-iupin, naging bani sa mga ugsang-gurian, kasi maapin na po siya, kasi ma-crossfire na po siya, makasuhan kay manrabaho na naman niya, gusto na ba siya retire sa trabaho niya. Yun ni anak, sir. So, may epekto niya sa mga career employees. We give him the full support on the part of the executive. But again, when we are in the public service, we took the risk. Manang among gikuan karon tungod kay these are the common issues and concerns na usahay dunay hesitation ang ato ang mga career officials, career personnel to cooperate because of these gestures na gipangbuhat karon nga bisag kuan simbahan gali pare gali nga your intention is to really provide quality public service, but you will be constrained to do so because of this kinana ang mga repercussions or adverse actions from all other persons and other individuals. Okay. Salamat kayo sa ibang panahon, sir. Then, sir, palahi ka gabay, no? Ato, paliwapon ka na magtawag sa mga update, sir. Kaya I know, daghan kayong gusto magsulit, actually, I have to express also my commitment that we are really into solving this problem, because the very reason why I stayed in Iligan is for me to really look into the plight of the Sendong survivors, to have them settled and totally regain their lives, no, as to the normalcy. Makapadayo na ganito sila, matagaan na justisya ang ilang displacement. This is also the commitment of this administration. Unfortunately, we are not in a very favorable political environment this time, but we are trying hard to really have it delivered sa atong mga tao. Sir, sinayin siya katong among nabundan na buhatag sa exile. Kumusta naman salin, sir? Salin niyo, sir? We have given instruction already to the HR attorney. Pwede na. Okay. The written instruction was given to the HR. Pwede na. Okay na, nadawat mo din nato. Pwede na po may mga isa imong salin dito sa HR, sir. Imong salin. Okay lang. Okay. Yan naman kung nadawat naman din mo ang salin. Medyo nahatag na yun ang salin ni First Councilor Bill Abregana mo rin basahon ito karon. Salamat kayo sa mga panahon. Basig na akay party words for and on behalf of the City Mayor anong sa katawan sa Iligan, sir? Yes, the administration of Honorable Mayor Celso Gumera Rehencia will never turn its back on this problem that we are facing now, especially sa kanang mga Sendong survivors. Dili siya mo talikod, dili siya mo sivog, dili siya mo atras. Only that, kinahanglan nato nga kapaon, kinahanglan nato nga tanawon sa kinatibuk-an o malahutayon nga panglantaw ang nasangkot na problema. Aron sa mo na dili na nato mausab pa ang sayop na nahimo kaniadto na makahatag pagdungag na kompromiso sa mga katawan na dugay ra na dislukar o dugay ra nangita justisya sa ilahang pagkabiktima. So we will give due justice and we will exercise whatever is due na effort, whatever is granted to the authority of the City Mayor para dito atong matabangan ang mga katawan na nanginahanglan. So we are one with their struggle and we will continue to help them para dito nga ni ana mahatag na nato ang ilang ipangandoy nga kapahilunaan. Salamat kayo, Mr. Melchor Alcazona, ang Chief of Staff sa Bota ni Mayor Celso Rehencia. Salamat kayo, sir. Thank you for the time. Ato na kauban si Mr. Melchor
Al Quisola. Kauban sa blanto kay karon ang atong presidente sa Integrated Bar, the Philippines Lanao del Norte chapter. Ato pud ning pangayo panghuna-huna kay involved po kayo sa mga sandong relief and rehabilitation. Kaya pinadunggan na lang nato nga nanay sulat ang National Steel Corporation, Mr. President, na nasulat nga pabango na mo 16 million ang syudad sa Iligan sa Bayanihan Village. Ang Tingog Kayo nagpapasalamat sa Shala Marketing Corporation, GLS Action and Manpower Services. Salamat usab sa Reds Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag o pagpagwapo dinhilang sa Joseph's and John's Barber Shop, kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero at ni Attorney Zaldi Lim, ang presidente sa Integrated Barber Philippines Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panghinahanglan sa professional audio and lighting equipment. Sa inyong parties o concerts, duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Di pa nag-iya ginawala ang Mr. Cesar Padilla. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Diyan na sa atong mga kamotog. Salamat kayo, Iligan City First Councilor Bung Abregan. Aliyan ang salon. Yan ang Statement of Assets, Liabilities and Network. Atong pasalamatan si First Councilor Bong Abregan. Kung natong mahinumduman, unang misanong nining maong panawagan, wala na'y proseso, gitahan, gihato diretso sa aming Iligan, ni atong miyagi pang bulan ni Councilor Manny Salibay ang iyang salin. Ug ato nang gibasa ang iyang salin. Sugdan na bat-bat alang sa kasayuran sa tanan. Ang Statement of Assets, Liabilities and Network ni Councilor Bong Abregan. Pila may salapi, pilay bahandi, pilay utang, pilay uyab. Wala ba tayo, asawa raman na asawa raman na salino, wala mo na ni girlfriend. Bawas nga wag girlfriend si Councilor Bong Abregan, buutan kay ni. Ato nang basahon, paabutan ninyo mga kaigsunan, wala na tay panahon. Hantod na usab ugma sa samang takna ug samang istasyon. Kili na usab ang imong kauban sa hustisya. Ver Kimco, God bless, praise God. Inyong debate si Attorney Ver Kimco. Ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa Iligan. Pagkadaghan sa mata na nanganlipang. Inong debate ang usa ka binayran nga programa.